Ces deux modèles grossiers acceptent un ensemble tondeur de 60 pouces pour 30 charges de même un grand gonzon. Ces deals sont pour l'achat et pas pour la lease, sans de dépôt et avec crédit accepté. Qualité chez Tri-County Tractor à Yarmouth et parlant avec Randy ou Mark pour plus de détails. La vente de la fin d'année se passe maintenant jusqu'au 21 septembre à Murray Dodge Yarmouth. Vous aurez des pneus d'hiver gratuits avec l'achat de chaque nouvelle machine en stock. Et n'oubliez pas le Murray Advantage, Hey everybody. un ensemble complémentaire gratuit d'une valeur de 6 750 pièces sur tous les Welcome nouveaux to my véhicules Facebook avec Live. certaines restrictions. Pour plus d'informations, rentrez chez Murray Dodge, 113 rue Stars, Yarmouth, et vous verrez pourquoi on est votre clé pour aucune difficulté. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. En provenance de CKRO, voici les informations de l'Atlantique. Bonjour mesdames, messieurs, au microphone Yvon Duguay. Même si la date du 21 octobre est connue depuis longtemps, le premier ministre Justin Trudeau déclenchera officiellement les élections fédérales aujourd'hui. Il doit se rendre à Rideau Hall à 11h pour demander à la gouverneure générale Julie Payette de dissoudre le Parlement. Martin Leblanc met la table pour cette campagne de 40 jours. Selon la loi, le jour du scrutin est fixé au 21 octobre, mais le premier ministre dispose d'une marge de manœuvre de 2 semaines à compter du 1er septembre pour déclencher la campagne. Les partis fédéraux font campagne officieusement depuis des semaines. Les ministres libéraux multiplient les annonces de financement, tandis que les chefs conservateurs Andrew Scheer et néo-démocrate Jagmeet Singh s'attaquent au bilan libéral. La question du coût de la vie sera centrale à la campagne électorale puisque les 3 principaux partis fédéraux misent sur des promesses pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Les récents sondages suggèrent que les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude, mais aucun de ces partis n'obtiendrait un gouvernement majoritaire si les élections avaient lieu aujourd'hui. Ici Martin Leblanc, de la presse canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau et 2 de ses ministres se sont rendus à Halifax hier afin de constater les opérations de nettoyage à la suite du passage de la puissante tempête post-tropicale Dorian au cours de la fin de semaine. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, ont examiné la situation avec M. Trudeau. Ils ont rencontré les autorités locales et les représentants des forces armées canadiennes afin d'obtenir un compte-rendu des démarches de rétablissement. Des milliers d'enfants sont portés disparus à travers le pays chaque année, mais seule une poignée d'entre eux font l'objet d'une alerte Amber, laissant ainsi dans l'ignorance une grande partie de la population qui pourrait possiblement aider les autorités à les retrouver. Un tout nouveau site web lancé hier souhaite atteindre le plus large public possible et surtout beaucoup plus de gens qu'actuellement. Hi Melissa. La plateforme Nice to see you again. est conçue afin d'informer précisément les utilisateurs I think situés there's a dans few les days in a row now that I've zones seen you on there. Thank you for tuning in. Selon la présidente et directrice It's just the générale start of my de show with my live with CIFA 104.1 FM. Canada, Amanda Pick, Kind of spooling up a little bit. recevait un portrait en temps réel de l'ensemble des cas actifs d'enfants Got disparus. a bit of news in the background on CIFA. To come today, I'm just grab a hold of my notes here for the most part. So I'll be speaking with the coordinator for EMO Argyle, Shannon Muse. She'll be on about 10 minutes past 12 or so, a little past, maybe quarter past or so. And yeah, birthday announcements, community announcements. And then the theme for Wednesdays is basically ideas. So in French, it's Mercredi Day, Daisy Day, Mercredi Daisy Day. Ideas Wednesday. So that there's going to be some national days that you're going to see. All of it's typically in French Acadian. So feel free to tune in on CIFA 104.1. Join me there. In a couple minutes here, I'll be live for the first time today on CIFA. I'm reading over my notes. Hey Craig, good to see you, man. Hi Gary, how's it going? And yeah. My show is currently live on CIFA, but I won't be speaking till about 12:07, so just a couple minutes from now. And I'll introduce myself and the show, and then
kind of flow with some tunes. Notamment de possession d'engins explosifs. Des maisons environnantes ont été évacuées à la Cool. suite de l'intervention. Thanks everybody for tuning in. If this is your first time tuning in, this is my live on Facebook that's kind of conjoined with the CIFA show on 104.1. Hi Sarah. 104.1 FM, CIFA, le son du Sud-Ouest, avec Jay Hubbard, Voix'd Par-en-Bas. That's my show, your voice from down under. So on the lives, I'll be introing and speaking in English, kind of in the interim between the live speaking in Franca here on CIFA. Just try to stay hydrated. Hi Megan. Yeah, so as I see you logging in, I'll say hi. Thanks for dropping in on my lives. And yeah, it's basically a show that's dedicated to the area, promoting the area, promoting events, things like that. I'm going to be live in just a few seconds here, so excuse me while I kind of prep. Ces nouvelles sont commanditées par RF Stereo. Hello, c'est Marissa Ford. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Vous êtes rendu ici avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Comment ça va tout le monde? C'est couramment 12h07 et puis c'est une miette drizzly dans tout ce jet. Mais c'est pas trop bad. À venir aujourd'hui, nous avons des annonces communautaires, des bonnes fêtes et des joyeux anniversaires et des journées nationales. Venez me rejoindre dans les prochaines 10 minutes pour un update avec Janine Muse, la coordinatrice de IMO d'Argyle. En jet à Boussard, alors écoutez une coupe de tunes par des artistes locaux. Hey, wait. So yeah, that was a quick intro. So if you'll excuse me, I just gotta make sure that the show's lining up okay. I'm about a minute out of line there. Dump that. So when you see me look down like this, just keep you aware of what's going on. I'm getting a quick synopsis of what's going on in the background of the live on CIFA. And currently I'm looking for a song to fill in. Hi Johnny. There we go. So at about 12:17, I've got a call to make to Janine Muse. She's the coordinator for IMO Argyle. I've got a couple questions for Janine, kind of keep everybody abreast of the situation with the cleanup for Hurricane Dorian. Hi Diana, comment ça va? How are you? Yeah, so I use this opportunity really to do a little bit of translation on the Facebook Lives. To Jennifer, how are you? And yeah, hopefully that the translation allows more of a broad audience to partake in the show. This is my live on Facebook that coincides with the CIFA 104.1 lives I do from noon to 3, Monday to Friday. Feel free to join me if you have the capability. And most people now can download radio players on their phone. If you just Google radio players or go to the App Store and look for those, you'll find them there. Hi Charlie, how's it going? It's kind of neat the past few days, the lives I've been doing. Hey Charlene, how's it going? I've been seeing people from
all over the world. Glenn Surratt, originally from the Carino, he's in Australia. He commented on some stuff yesterday on my live. Uncle Travis down in Wellington, New Zealand. People all over the States. It's kind of neat. So, thanks again for tuning in. I'm just going to give a call to Janine Muse here. She's going to be live in 5-6 minutes. Just make sure everything's a go for her. So, if you'll excuse me. Just going to find... Kathy. For those of you on Facebook Live, I'm just trying to connect. So those of you on Facebook Live, just calling Janine Muse, the EMO coordinator for Argyle. Hi Janine. So for now, je t'ai rax sur mon petit receiver, but 12h17. No, there'll be a pause for a petite intro, and then je peux connecter là-dessus à ce temps-là si tu veux. Okay, yeah. Yeah, no problem. Okay. Yeah. Sure. Yeah, j'ai un stop ici à 12h30, c'est du trottoir. Parfait. Okay, thank you. Bye. There we go. So, I'm learning that radio is kind of rolling with the punches, so to speak. Learn how to do things on the fly. In the background there you can hear Jacques Surratt singing one of his English tunes. Really catchy little tune. Hi Claude, nice to see you again. Tri-County Tractor à Yarmouth, nous sommes le Coyote CS 2210TL et 21 vol pour juste 165. So just to keep you aware, on a couple minutes here, I'll be reading off the... Hi!
national days, les journées nationales de différentes affaires, of different things. After a little intro, letting people know that postponing the phone call with Shania until about 12:30. Kind of go from there. So rolling with the punches a little bit here. And spooling down, about 30 seconds. Well, it's about a minute away. Station ID, and then I'll introduce myself. Yeah, thanks for joining me on my live. It's great. There's 5 people currently live. It's rare that there's nobody on the live at all. It's astounding to me. Already 6, it jumps up and down regularly. And there's hundreds of views over the course of the day, which is kind of neat. So, merci beaucoup. Thanks, everyone. Tusket Ford is hier de traditionele concessionaire Yarmouth Kia. Maintenant connu comme Tusket Kia, à leur famille de produits de qualité. Brendan Sirette et son équipe professionnelle vous invitent d'entrer à Tusket Kia sur l'Airport Stretch à Yarmouth pour voir leur ligne complète de véhicules Kia, innovateurs et technologiquement avancés. Parlez à Dick Bourque aujourd'hui pour en essayer un. À Tusket Kia, on vous traite comme la famille parce que vous y êtes. Excuse me a second. Mon nom, c'est Louis Commode. Vous écoutez CIFA, le son de Sud-Ouest. Et vous êtes rendu Sept sur CIFA 104,1 FM avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. J'allais attendre de Janine Muse, mais ça va être une minute plus tard, là, à propos 2h30, je vais y parler pour voir ce qui se passe avec les réparations pour l'ouragan Dorian. Mais pour maintenant, je vais donner une petite liste là des journées nationales. Le 11 septembre, c'est la journée nationale de Hot Cross Buns. C'est une fausse snack, ça. C'est aussi la journée nationale de pas de nouvelles sur des bonnes nouvelles. No news is good news, comme tu disais. Quand j'étais petit, je croyais que c'était un dicton pessimiste qui voulait dire toutes nouvelles, c'était des mauvaises nouvelles. C'est aussi la journée nationale de la silence. Et puis en mémoire de ceux et celles qui ont perdu leur vie dans les tragédies de l'11 septembre 2001, c'est la journée nationale des patriotes, Patriots Day. Dernièrement, c'est aussi la semaine nationale des ménagers, housekeepers. Et j'aimerais donner un shout-out à tous mes collègues de travail qui sont ménagers à l'hôpital et tout part d'autres. Grand merci. Raster, je vais écouter un autre tune à Hélène Jobin. Tu n'es plus là. Good holiday, Chris. Thanks for joining. Just balancing a couple things here. As you may have heard, potentially not understood. We've got a phone call coming up about 12:30 with Janine Muse. She's the EMO coordinator for Argyle, Municipality Argyle. Give her a call and find out what the status is for the cleanup and reparations and stuff. Hey Randy, nice to see you again. Thanks for tuning in to the lives. So yeah. Monday to Friday, 12 to 3, I'm on CIFA 104.1, also doing lives most days. I'm kinda, trying to get some information out there. Randy, while you're on, if you ever have tournaments you want me to share on CIFA, or things to that effect, let me know. Even grading or whatever, anything, just pass it through Amanda or Cameron or whoever and get it to me, and kind of move forward with that after. So yeah, just did some national days, Hot Cross Buns, Day of Silence, Patriots Day, all sorts of different things like that. If you see me looking down, I'm just checking out my screen, making sure that my times are lining up okay.
it's not doing too bad there. I've got a quick call to make around past. Hi Mark, comment ça va? Yeah, I'm doing the lives here. Jean-Luc, how's it going? Doing the lives on Facebook to coincide with the show on CIFA 104.1. Should be talking to Janine Muse, be Micah Matu's mom. She's the EMO coordinator for our Argyle municipality. So looking forward to hearing from her and find out more about the status of the cleanup. Things going. Yeah. We've got a couple things. I usually do birthday announcements. If you want to say happy birthday or happy anniversary to anyone, just drop me a message on Facebook. Usually a little in advance, a day or two in advance is better, just in case I happen to miss your live comment. Hi Gary, nice to see you. If I happen to miss your live comments, yeah, that way when I review everything in the comments later in the day, I can be more abreast of that and do the happy birthday or happy anniversaries in a timely manner on the actual day they arrive. And yeah, just waiting to hear from Janine. I got to give her a call a little later here, about 8 minutes or so. We'll be on again for a quick live. I guess 6 minutes from now. So we'll give her a call. Hi Corey, nice to see you. And yeah, the show as a whole is, I'm hoping eventually will evolve into long form discussion type of format. Hey Greg, kind of discussions that you'd have about any items, political items, local concerns, thoughts, ideas, and we'll kind of move forward from the conversations to see if it's something that can get solved, whether it's in the Legislative House of Assembly or just locally somehow through businesses. Ryan, comment ça va? Yeah, thanks again for tuning in. Hi Cindy, how are you? I tried to get Steve while I see Cindy there. Well, I was trying to get Steve to come talk to me on the air, and he's like, my French isn't that good. So he suggested I talk to Alain. So we'll see. Maybe I'll talk to you, Cindy. You've been there for a long time. I feel like you were there when I first started as a teenager. So that would work too. We can just have a little yarn, like they say. And yeah, I'll do announcements on a day-to-day basis. Happy birthdays, happy anniversaries, national days like the Hot Cross Buns Day that it is today, or Patriots Day in memory of those who lost their lives. And what else? Ideas, right? Today is Wednesday, Idea Day, basically. So we'll be talking about some of the ideas that I've spoken about in the past week or so that I've been on. I haven't done the happy birthdays yet, but I get a little bit of freedom with what I post. So, which reminds me, excuse me while I look down and just trying to spool up a video. I had a tragically hit video ready to go on YouTube here. Hey Lennox, it's good to see you again, man. Excuse me a second. There. So in a couple minutes I've got a phone call with Janine.
Hey Stefan, nice to see you again too, man. So excuse me for a second, I'm just gonna do a redial here. Yeah, that's the right number. Give a call and see if I can get a hold. Hi Audrey, how are you? How are you, Audrey? I've got a couple minutes till I have hopefully a report with Janine to find out what's going on with the EMO cleanup for the hurricane. CIFA, Jakey Park. Hi, Janine. Thanks. Oh, Fadro. Ja, I bet. Så jag när rack prostin minute de quitter sur la ligne sur mon oreille gauche, t'es sur Facebook. Que c'est pour voir moi, mais qui pour pas t'attendre. So je fais comme trois choses ici. Mais quand ça va être plus proche, je vais mettre ma mic et je vais faire mon petit intro de mon show, and then je vais dire que je vous parle, and I'll connect the line there. So je vais faire ça de manière austère. Yep, je vais faire ça right now. Bonjour, ici Wayne Goddard, trésorier du transport de Clare. Avec des conducteurs amicaux, des véhicules sécures et des réservations flexibles, le transport de Clare vous rend lorsque vous voulez, quand vous voulez. Des appointements de docteurs, de dentistes, donner du sang, bingo. Essayer ça, so connecté, tu vas pas m'attendre pour une seconde. We've only got a few seconds left, so. Merci. N'importe où de Yarmouth à l'aéroport d'Halifax, inclus le South Shore, le transport de Clare est là pour vous. Le 50-50 du transport de Clare est seulement 2 pièces par semaine. Hi, c'est Christian Leblanc ici chez Yarmouth Nissan. Et c'est l'événement, la grande liquidation qui se passe ce mois ici chez Yarmouth Nissan. Vous pouvez financer la 2019 Central pour 0% pour 8,4 mois. Ou, si c'est là, pour 60 mois avec 0 argent down pour 108,9 pièces par mois. Venez me voir à Yarmouth Nissan pour un café et pour tous les détails de cette deal et autres. C'est Christian Leblanc de Voix'd Par et vous écoutez à CIFA de Sol de Sud-Ouest. Vous êtes rendu ici avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Je suis ici en tout stretch, puis sur la ligne. Voilà, checker. Hello, Janine, m'entends-tu là? Oui. J'ai Janine Muse ici, qui est la coordinatrice, je peux pas dire ça aujourd'hui, du IMO d'Argyle. Comment ça va, Janine? Ça va mieux. Ça, c'est good. So, comment vont les efforts pour coordonner le nettoyage de l'ouragan d'Orient? Maintenant, je pense que le clean-up est vraiment encore beaucoup de branches. Le monde, les private individuals sont leur own clean-up. La ville a fait le clean-up des branches. Je sais qu'il y a faire un pick-up. Il y a engager quelqu'un pour les aider. Mais je pense que la municipalité d'Argyle ou Yarmouth pour faire la même chose. Je sais qu'ils pourront mettre des branches de même dans les green bins. Mais ça commence à venir mieux. N'a plus. Le monde commence à avoir le pouvoir encore des, comme tu dis, des one-off que George Scotia Power a pas des fonds encore. Les téléphone lines sont plus ou moins oui mieux qu'Étienne, Eastlink et Bell. Ça va dur pour mettre tout le monde back on sur le cellulaire et sur le landline. Mais il y a encore un petit peu de difficulté à certaines places. Je suis dans les commises camp et dans les
plus des places comme dans les bois et dans les camps, des choses de même. Ça commence à venir ensemble et on espère que tout le monde ait du pouvoir dans tout ce temps. Ça c'est awesome. C'est malaisé à le prendre quand c'est toi qui n'as pas du pouvoir ou pas de fonds, mais on a des priorités. Je suis sûr que c'est le mode qui affecte un plus grand masse de mode. Je ne sais pas comment dire ça. Mais c'est comprenable, je peux dire. Oui, ça arrive. Ils vont commencer avec les hôpitaux, les écoles et ce qu'ils appellent les critical infrastructure. Oui, c'est ça, juste. Dans la province, dans la municipalité, dans les villes. Et ils vont essayer de mettre en place ce qui va affecter plus de monde. Comme une nature, ils sont rendus à des maisons, des petits groupes de personnes pour essayer de mettre back to power. Mais ça va prendre du temps, beaucoup de dommages qui ont été faits par Hurricane Dorian, ça va prendre du temps. Une des choses que j'aimerais de dire au monde, c'est si vous avez des problèmes, que vous avez besoin des health problems, que vous avez besoin de l'électricité comme dialysis et de l'oxygen machine, c'est vous mettre sur la liste de critical infrastructure et critical customer care avec Nova Scotia Power. Okay. Si vous allez sur leur site web, vous pouvez trouver ça, vous pouvez envoyer une lettre, un PO Box adresse et un téléphone number là. Et tout ce que vous avez besoin, c'est une lettre de docteur ou d'autres medical practitioners, quelque chose de même. Et vous autres, vous faites une liste de priorités pour Nova Scotia Power. So, c'est important, c'est quelque chose que vous avez besoin de l'oxygène ou dialysis. C'est important que Nova Scotia Power sache où vous êtes. Et vous êtes sur cette liste-là, parce que c'est là qu'ils ont essayé de mettre le pouvoir contre eux. Vous allez vous mettre une priority list. Right, c'est ça que ça devrait être. So, ouais. En égard de ça, où est-ce que celles qui sont encore affectées peuvent-ils être en contact avec vous autres? Oui, j'ai posté mon numéro 648-2314. Et ce qu'on fait, on envoie un email à notre PCC, notre Provincial Coordination Center, à Dartmouth, et les service providers comme Bell, Eastlink, Health, ils sont là. Ils sont assis à la table et ils disent, dans cette place, dans cette logique, on va pouvoir encore que ça va prendre du temps. Ça va prendre de la patience, je sais que c'est difficile, quand ça peut être pouvoir, quand ça peut être d'eau, mais il n'y a pas du monde qu'on connaît les camps, que je peux pouvoir, point de landline, point de cell phone, et c'est dangereux à cause que les fire departments pouvaient pas dispatcher leur membres de leur fire department, que les pagers sont attachés au landline. Il y a beaucoup de problèmes, mais ça commence à se mettre en place. C'est beau d'attendre ça. Well, merci beaucoup, Janine, pour l'update. C'est beau d'attendre que tout se passe de manière... Ça prend du temps, mais ça va se faire. Oui, et ça fait arrive maintenant, il y en a d'autres arbres qui commencent à tomber à cause qu'ils ont... Ils balancent plus ou moins, et je sais que les attendent le matin qu'il y a d'autres arbres qui vont tomber, et on espère que ça va pas affecter les lignes de nouveau. Yeah, c'est ça juste. Again, merci beaucoup et bon après-midi. Je te parlerai back. Bon après-midi à toi. Merci beaucoup. Ok, merci. Bye. Bye. C'est ça, c'est Janine Muse, c'est la coordinatrice de IMO Argyle. Mais pour rester à l'écoute d'autres tunes là, Walter Leblanc, je vous aime. La vie
There we go. Yeah. Sorry for kind of ignoring you there on the live. That was kind of a bit of an anomaly. Just had to try to use the EMO coordinator for Argyll, giving us an update on the cleanups and priorities. So, yeah, if you're just tuning in, this is my Facebook Live that goes in conjunction with my CIFA live show on 104.1 FM from noon to 3 Mondays to Friday. And yeah, kind of just keeping an eye on everything, making sure that the show is flowing okay. Hi François, or Francis, sorry, comment ça va? I just looked quickly and only saw François for some reason. Let's say Francis. But yeah, ça c'est mon Facebook Live. It goes in conjunction, ça va en conjonction avec mon show sur CIFA, on my show on CIFA 104.1 FM. So while I'm thinking about it, I'm just gonna get there we go. So I kind of have my notes for the show here. I'll do a quick intro. I'm gonna do some happy birthday announcements, some announcements of celebrities or famous people as well. I'll just jump back there. At the end of that, I can't see, is that Timmy that I'm seeing on the live? I can't see the icon's too small. Let me just, Shauna, Jill Marie, Adrian. Thanks everyone, by the way, for tuning in. Hey Kelly, nice to see ya. So yeah, if you tune your radios into 104.1 FM, you'll hear some kind of old Cajun tunes. You'll also hear me speaking about every 15 minutes on CIFA 104.1 FM, the sound of Southwest Nova Scotia, le son du Sud-Ouest. Bien à vous, bien Hervé Goulin. J'ai voyagé le tour du monde, j'ai mis de l'eau dans mes 20 ans, j'ai fait tourner les têtes rondes, comme une idée au milieu de So, but for now, I'm done with the anomalous stuff. I don't usually call somebody and get a live going that way, but I had a quick talk with Janine, the EMO coordinator for Argyll. It was good to have her on and kind of give an update of what's going on. I'm on in about 7 minutes, almost to the dot. I know Glory, how's it going? And while I'm not looking down like this and checking out the flow of the radio show, I'm kind of sticking my eyes up and saying hi to all you beautiful people out there in Facebook world. Let me just see if I can crank this up just a little bit. That's not bad. What do you guys think? Not bad? Yeah. Gonna do that. So, just starting to get an idea really of songs that I like hearing and kind of putting them up there. And putting them in the background of the Facebook Lives too, which is kind of nice. But, yeah, let's hear your ideas. Hi, Laurie. I was going to say Laurie Noak Nelson, but c'est Grand-Père Nelson. Grand-Père. It's nice to have people on the lives. I was shocked, still am shocked, probably will be for a while. It's rare that I don't have anybody on the lives at all. And yeah, the show's in the background here with some French Acadian tunes, some newer pop stuff off and on.
soon there'll be a Tragically Hip song. So I got a request from a buddy of mine. So after the birthdays, I'm kind of gonna wing the request and stuff. And the birthday announcements will be about 1:45 today, typically about 12:30. Oui, bonjour. Le message est pour Monsieur Coulin. Simplement pour vous annoncer que votre candidature a été refusée pour une seconde fois. Et oui, alors, prière de bien vouloir baisser les bras et de ne plus... It's awesome to see people tuning in more than once. I've seen Tina 3-4 times now, different days. I think I do. Uncle Laurie said I look like the Arthur Burks. And I think I do. I always have a joke about Noak Edmo. He was drummer Pauline's brother. And super hairy, like had a super hairy chest. I remember that as a child. And I always tease that he had so much hair in his chest it would pop out of his turtleneck. I don't think it was quite that bad, but kind of the same over here. The history and culture of the area is pretty much what drove me into this position. About 4 minutes. I first met Finetar Wonder Bar when he came down east with Joe. A Viking ship in disguise just outside of Pubnico. They had Tinkerbell the lobster locked up down below, and hotcakes on the galley stove, many miles to go. That's Eric Srett tune in the background if you hear that. You can still hear stories about the day he came to shore. You seen him coming up the bay 3 miles out of more. Raised her up alongside, even spilled their wine. I've never heard it. But he found they couldn't hold her. They'd smoked the forward spring line. I thought I heard Captain Finetar say beneath his breath, Hello, Andre. Nice to see you again. Like I was just saying, it's great to see people tuning in day after day, even if it's for just a couple minutes at a time. Sometimes it's a little hard to keep the balance of keeping your attention here on Facebook Live and down there on the radio. But I just mute my mic, speak while there's songs and stuff in the background, as you can hear. And I'll move forward from there and hopefully play some stuff you want to hear. I thought I heard Captain Finetar say beneath his breath, I'd rather be a sailor. I believe it's all that's left. I thought I heard Captain Finetar say beneath his breath, I'd rather be a sailor. I believe it's all that's left. If any of you guys have Sean Bork and Neil Janis as friends, you should message him, tell him that I'm going to do a Tragically Hip tune for him on CIFA. And that you should listen in at about between 1:45 and 10:02. It should be on the air somewhere around there. I'm going to do a quick intro, some birthday announcements, and then play that. So it'll be probably closer to 10 to 1. Again, I'm here noon to 3, so already 3/4 of an hour into my show. Time flies while the shows are going on here. It's kind of crazy. Yeah. Thanks again for tuning in and just getting ready at 12:47 and 23 seconds. I'll be on live again on CIFA 104.1. Join me there. Thanks for joining me on the lives as well. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a au rendez-vous de la baie? On trouve un centre d'information touristique. Le café Lisatay, Top of the hours, I do a quick little blurb in Acadian French of the weather. So if you're curious about the weather, join me on Top of the Hour. Noon to 3, Monday to Friday, and you'll hear usually 1 o'clock, 2 o'clock, you'll hear me doing a quick meteorological update.
Venez faire un tour. Nous sommes ouverts 7 jours par semaine cet été. Vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez trouver au rendez-vous de la baie. Les résultats sont finaux. Et ils sont encore numéro 1. Les caisses populaires placent les intérêts des membres avant tout. Puis le 8 prix pour le meilleur service bancaire sans la preuve. Inclut premier en excellence de service aux clients et premier en excellence de service de la succursale en toutes les institutions financières. C'est juste 2 de plusieurs raisons pour joindre la caisse populaire. Venez voir la différence pour vous-même en visitant une des succursales locales de Coastal Financial Credit Union à Tuscott, Wedgeport, Pimlico West ou Yarmouth. Bonjour, ici Laura de Royan en France. Vous écoutez Radio CIFA, le son du Sud-Ouest. Et vous êtes rendu ici sur CIFA 104,1 FM, le son du Sud-Ouest, avec Jay Hubbard, ta Voix'd Par-en-Bas. J'aimerais donner des bonnes fêtes à cette heure. Premièrement, souhaiter une bonne fête, 40e fête à Marcel D'Entremont de Pimlico, et puis à Holly Corning de Yarmouth, qui travaille à l'hôpital avec moi, et qui est l'épouse à Garrett Corning de Lower Eelbrook. Marcel et Holly partagent leur fête avec des personnes célébrées suivantes. En 1885, 1885, poète et écrivain d'Angleterre D.H. Lawrence a été né à Eastwood, Nottinghamshire. En 1917, le 10e président des Philippines, Ferdinand Marcos, a été né en Sara, Ilocos Norte, Philippines. En 1924, Tom Landry, un joueur et coach américain de l'NFL, a été né en Mission, Texas, qui n'est pas trop loin de Louisiane, en direction sud-est. C'était un Acadien lui aussi. Aussi en 1965, Bachar al-Assad, le président de Syrie, a été né en Damascus, Syrie, qui est aussi le lieu de naissance d'une sorte d'acier qui a un motif distinct. En 1967, Harry Connick Jr., le chanteur et un joueur de piano jazz et un acteur, a été né en Nouvelle-Orléans, Louisiane. En entendu de ça, j'ai eu un request de mon bon ami Sean Bourque à Neil et Janice. Il voulait attendre des tunes du Tragic Hip. So pour Aster, je vais jouer une petite tune appelée New Orleans is Sinking. CIFA, Jakey Park. Ouais. Ok, j'avais pas le volume beaucoup haut, so c'était ça. L'entends-tu? J'ai cliqué le shoes, so ça se fait tape on. Either way, il faudrait un petit stop là-dessus. Ok, cool, j'arrête ici. Ok, merci beaucoup. Ok, bye. Faudrait être là une miette. Disons ça n'a pas beaucoup de sens, so je vais skipper à la next tune, ça va être Jean-Claude Boudreau, La Rivière de Nous. Je sais qu'un jour
It's so bad. Retrouver mon esprit, retrouver l'homme que je suis, me voir en tête à tête et ma romance et la la la. Decent, how's it going? Just trying to spool up a tune here. Alors, je vais essayer une autre façon à jouer la tune qui était requestée par mon ami Sean, so hopefully ça va cette fois ici.
de nous voir, puis après toi, mettre le pied à l'idée, je te vois dans la mer. Un autre pack de bière, l'autre dans la money, restez tout ici. Si vous avez faim, je te vois dans la mer. Ils sont pleins de petits gourmands, et si vous jouez la musique, c'est sûr que ça va aller tard. Je mange tous les pâtes, les corps et les yeux. On a bu toute la bière, on ouvre à point de trouver mieux. En le vol, tout le monde est, il s'appelle de vieilles idées. Ils ouvrent les cochers pour les donner aux officiers. La volue est morte, j'en plus de petits mouvements. Je tape pour lui voir, mais il était trop tard. J'en mourrai un soir, j'en mourrai des cancers. Pas la peine Hi, Shadar. What's up? How's it going? Coming up to the top of the hour here. We've got the weather heavily in Frogland. Stumble my way through there. Hi, Irene. You'll have to excuse me. C'est une météo. So really bon, thank you. La météo est commanditée par Comofuse. Ici, pour tous vos besoins de chauffage, Fuel a bot est logué depuis 1960. Toujours fier d'aider un nouveau client. Cette condition a été enregistrée à l'aéroport de Yarmouth à 12h28. C'est couramment 16 degrés Celsius, puis il mouille une petite niette. Une faible averse de pluie, c'est 101.9 kPa sur le barometric pressure, tendance à baisser. Le vent sud-sud-ouest de 31 rafales à 45 km/h. Aujourd'hui, du pluie averse, hauteur prévue de 2 mm, vent sud-ouest de 20 km/h avec rafale à 40, maximum de 18 degrés, UV de 3 ou de modéré. Ce soir, ça va être nuageux avec 50% de probabilité du pluie ou de la brume. Nappe de brouillard se formera ce soir. Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger ce soir, minimum de 13. Pour jeudi, nuages devenant alternance de soleil et nuages en après-midi. Nappe de brume se dissipant le matin. Vent du nord de 20 km/h devenant léger en après-midi. Maximum de 18 degrés. Indice d'UV de 4 ou modéré. La nuit, ça clear. Minimum de 8 sauf pour 3 en terrain basse. Vendredi, ça donne beau soleil, maximum de 19 degrés. La nuit, dégagé, tout clear et minimum de 9 degrés. Et samedi, ça donne ennuagement, maximum de 19 degrés. Le soir, nuagé avec 50% de probabilité d'averse, minimum de 14 degrés. La météo est commanditée par Comofuse. Ici, pour tous vos besoins de chauffage, Fuel a bot est logué depuis 1960. Toujours fier d'aider un nouveau client. Quels sont les plans pour assurance santé, le dentiste, les lunettes, les médecines et autres? Quand a-t-on besoin d'assurance voyage? Pour les réponses à ces questions, venez voir Maurice Leblanc Assurance à son niveau ou appelez 769-2152 aujourd'hui. Après plusieurs années d'études, j'ai obtenu le livret CE. Facebook Live on my Facebook Live au service en produits d'assurance. with Jay Hubbard, your voice from down under, avec Jay Hubbard of Voix'd Par-en-Bas. C'est Rouvard. Oui, Clermont-Ferrand Market de Rouvard. About 107, 108, I'll be on live again on CIFA 104.1. If you're just joining me for the first time, I'd be doing that Monday through Friday, noon to 3. I'll have a show on CIFA and typically a live to go with it in conjunction with it. So thank you for tuning in. The show is about giving a voice to the people of the area, of the Tri-Counties, and most especially to my people, the Acadians, the Français Acadiens de Par-en-Bas. Yeah, I'm seeing you just fine there, Gerard. It might be disappearing in space spots.
Amusez-vous bien, mais n'oubliez pas de faire attention. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. En provenance de CIFA, voici les informations de l'Atlantique. Bonjour, mesdames, messieurs, au microphone Yvon Duguay. There you go. Même si la date du 21 octobre est connue depuis longtemps, le premier ministre Justin Trudeau I don't know if you got that. officiellement les élections fédérales aujourd'hui. Il doit se rendre I don't know if you got that hello or not, Gerard. pour demander à la gouverneure If so, générale hi. If not, hello. de dissoudre le Parlement. Martin Leblanc met la table pour cette campagne de 40 jours. Selon la loi, le So if you have ideas, thoughts, concerns for the area, for the Tri-Counties, for Par-en-Bas here, down under, or down below the Acadian region, let me know. I'd love to hear from you. I'd like to have our interviews on a daily basis. I'd love to have people here all day long and just talk, see what's going on. Hi Yvon, comment ça va? Yeah, I tried playing a request for my buddy Sean there. Doesn't look like it's going to work just now. I can see your comments okay, Gerard, just so you know. Yeah. It looks like in order to play at least YouTube requests for people, I'll have to turn off the lives, go find it on YouTube, and play that through the system here. Because that does work. I've done that a couple times. But play around. Hi Jen. Thanks again for those of you that are tuning in on more than one occasion, even if it's for just a few minutes at a time. It's very much appreciated. And I don't feel so much like I'm just talking to a phone for no reason. Yeah. These are my Facebook Lives that go in conjunction with my live shows from noon to 3, Monday to Friday on CIFA. I'm happy to have you here. I'd love to hear your questions, concerns, thoughts. Promotions for the area, anything that's coming, a play or event at a school that your kids go to or that you go to, whatever it is, let me know, and I'll put it on the air for you and kind of get a little more viewership or listenership in that regard. Coming up soon here in a couple minutes, I'll have some community announcements, and speaking about that, for the Sept Par-en-Bas Leblanc that I'm sitting in right now. So if you want to hear those in French, feel free to stay tuned, and you'll hear me kind of riff off on those a little bit. Then later in the afternoon especially, I'll be talking about the ideas that I've come up with and heard and stuff over the past week. I hope to reiterate a little bit of the stuff. Hello again, Mr. Christian. I'll be preemptive this time and say, love you man, before he says it to me. Hey John, nice to see you. Restaurant Canada a lancé cet appel dans un rapport qui classe les politiques de chaque province en matière d'alcool pour les bars et les restaurants. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador ont été relégués à la dernière place avec une note de D-. La Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard ont obtenu la note de B-. Just so you know, I'm keeping an eye in the background, make sure everything's flowing okay. I've got about a minute left of the announcements. A quick station ID. Then I'll be back for a quick live on CIFA 104.1 avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Comprenant également des méfaits et 2 chefs d'incendie criminels. Les nouvelles du sport dans quelques instants. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont vaincu les Red Sox de Boston par la marque de 4-3. Rowdy Tellez a fait tourner le vent en cognant le circuit de 2 points en 5e manche. Toujours au baseball, le directeur général Mike Elias a congédié 14 membres de l'organisation des Orioles de Baltimore. La plupart œuvrent au sein des départements du développement des joueurs et des opérations. Just reading over my notes, make sure that I don't stumble or stumble as little as possible. De la Nouvelle-Angleterre a été accusé de viol par une ancienne entraîneur personnelle. Brittany Taylor a affirmé que Brown l'avait agressé sexuellement en
3 occasions. Merci Pierrot, c'était vos informations. Ces nouvelles sont commanditées par AF Stereo. Bonjour, ici Randy Doucet. Vous écoutez la radio CIFA, le son du sud-ouest. Vous êtes rendu ici en tout stretch avec Jay Hubbard à Voix'd Par-en-Bas. Comment ça va tout le monde? Vous allez faire des petites annonces communautaires pour rester. Il y a une soirée de micro ouverte à 7h ce soir au centre des anciens combattants de Claire. Ce micro ouvert ici est gratuit. Apportez votre voix, vos instruments et vos amis. Et à venir ici à la salle Père Maurice Leblanc, il y a un Wellness Summit le samedi 21 septembre. Il y a aussi un forum Acadion le vendredi à le dimanche 4, 5 et 6 octobre. Le samedi 19 octobre, il va y avoir une Kiss Tribute Band. Expérience et l'Argyle, ça va être le jeudi 14 novembre. Puis il va y avoir une fashion show pour l'école Par-en-Bas le lundi 18 novembre. Les profits vont à la classe des finissants de 2019 et 2020. C'est tout pour rester et vous pouvez tenir l'œil sur ce qui se passe à la salle Père Maurice Leblanc par le rejoindre sur leur site web capeb.ca, c'est capeb.ca ou sur leur Facebook page. Trouvez en cherchant pour Conseil acadien de Par-en-Bas ou Capeb sur Facebook. Pour venir, ça va être Marc Dupré avec Toi pour la vie. Hey Serge, hey John. Don't know if I missed anybody. So thanks for joining me on my Facebook Live. Pestia. It's a minute and 25 too long, so it should be 2:10. Voilà, tire ça, c'est Derek Surrett, Trashistia. There we go, my dernière page. Eric Surrett's going to come up on the radio here in a minute. So while that's going, let's go back here. Il y a toujours de l'eau, même au cœur du désert, il y a toujours du feu. Pour oublier l'hiver, un rayon de lumière. So yeah, every once in a while, thanks for joining me on the lives. Every once in a while, you're going to see me checking down here, looking at the Facebook Lives, making sure that the flow of the radio is going the way it should. Think of it. I don't have anyone in the lives. There we go.
4 minutes till my live. Hi, Francois. Francois. Excuse me a second, I'm just responding to a message. Okay, thanks for joining me on the Facebook Live here, folks. It's really glitchy on the computer. So I see people on the phone. I see that it's showing two live. Weird. So yeah, for now I'll be reiterating the ideas that I've gotten over the past week. Talking about a couple more new ones. Et tous les hommes à la fin de novembre passent une bout du tiers restaurant de Fastebas qui fait beau ici dans la table. Pourquoi pas ma vie sur la main? Puis je me souviens comme si c'était hier. Besoin de travail sur votre auto ou camion? Ben, lance des bénévoles pour trouver une gang qui prend la garde à tous vos besoins de véhicules. Julien Doucet et Marlo Cromwell pour votre travail de mécanique, ainsi que Michel Leblanc et Julien Chasson pour les morceaux d'auto et le service. Bayview Auto Parts à lance des bénévoles. La Société acadienne de Clare, avec ses 200 membres individuels et 55 associations membres, réalise des projets qui nous permettent de maintenir et d'augmenter nos services en français. Nous travaillons toujours passionnément pour que la baie Sainte-Marie demeure un endroit où nous pouvons vivre pleinement la langue et la culture acadienne dans tous ses aspects. Pour devenir membre de la Société acadienne de Clare, vous pouvez téléphoner Nathalie Robichaud au 769-0955 ou rentrer nous visiter à 795 à For some reason I can't see. Living my big summer savings to Hyundai, In about 30 seconds I'm on the live for CIFA. I'm just going to talk about some of the ideas that we've had over the past week in French, French-Canadian, so French and English really. And I'm kind of doing notes on the side there. I guess we'll kind of see how it goes. Bonjour le monde, moi c'est Moussa Gueye, président de l'Association des étudiants internationaux de l'Université Sainte-Anne. Je suis là, moi j'écoute Radio CIFA 104.1 FM et j'espère que vous aussi vous écoutez la Radio CIFA. Vous êtes rendu ici à Sept avec Jay Hubbard de Voix'd Par-en-Bas. So, la semaine passée, j'ai eu l'idée de commencer un thème pour les mercredis qui fera à propos des idées. J'ai parlé à mes chums après l'émission. Ils m'ont dit que le nom Mercredi Day, ça sonne beaucoup comme D-Day, c'est-à-dire la commémoration d'attaque des Alliés en Normandie le 6 juin. Faut toujours donner le respect qui est dû à notre vétéran n'importe quelle guerre qu'il ou elle ont participé dedans. Alors, faut changer le nom au thème de le Mercredi des idées. So, mercredi des idées. Et en passant de ça, pour rester à l'écouter des tunes, pour en venir back, pour donner des idées, une petite review de les idées que j'ai eues du monde en chacun au travail, around ici, Par-en-Bas, dans tout Sept, Pumlico, Wedgeport, tout le monde ici, donner des messages sur Facebook.
vous pouvez aussi aller sur Facebook Live. Là, on a 3 personnes live à cette heure qui regardent au live. On a toutes sortes de modes pendant la journée qui sont là. Je vais attendre vos idées. Si vous avez des idées sur les ondes maintenant, tu peux aller sur live, quitte-moi un petit message et les mettre là-dessus. Mais pour la cette heure, je vais écouter une petite tune par Roger Miro appelée Mon cœur appelle ton cœur. Hello everybody online. Mais à la fin de chaque jour, je pense à toi, oh mon amour, et mon cœur brisé ne fait que pleurer. Dans tes bras, j'ai connu le bonheur, dans tes yeux, je voyais le ciel bleu. Maintenant mon cœur appelle ton cœur, quitte ma mémoire, retourne toujours vers toi. So yeah. J. Charles Jordan, maybe? Can't see the picture enough to say for sure. Hi, thanks for tuning in. Here on my lives on Facebook that go in conjunction with the lives on CIFA 104.1 FM. And you can hear, no doubt you can hear in the background a little bit of old-time country music in this case. Not my favorite genre, but hey, at least this way we get a local guy to get some playtime. If you have any ideas, thoughts, concerns that you want put on the air, let me know. Coming up here on my next quick break, you're going to hear some of the ideas that have come forth over the past week. Just to reiterate some of them and kind of go from there. Thanks again for watching, everybody. It's currently about 1:20. Just have a little bit of note-taking and stuff to do in the background here to try to keep the show flowing. So for now, I'm just going to tune out, but I thank you again for tuning in, and I might be back a little later today. If not, thanks again. Looking forward to hearing from you and seeing your comments. Have a good day. Bye.